أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. ضعف الاقتصاد الصيني يربك أسواق النفط، لكن هل هو حقا بهذا السوء؟ وما الذي قد يعيد أسعار النفط للارتفاع في الأشهر المقبلة؟ لطالما اعتقدت الأسواق بأن الصين ستنتعش اقتصاديا لاحقا هذا العام بعد خروجها من إغلاقات كورونا نهاية العام الماضي، ليشعل أكبر مستهلك للطاقة في العالم طلبه على النفط ويدفع أسعاره صعودا. وقد تشارك الجميع في هذا الاعتقاد، من البنوك الاستثمارية في وول ستريت وحتى وكالة الطاقة الدولية، والتي تتوقع بأن يصل الطلب العالمي هذا العام إلى مستوى قياسي جديد عند 100,200,300 ألف برميل يوميا، لتشهد السوق النفطية عجزا في النصف الثاني من هذا العام بحسب الوكالة. ولكن بالرغم من التخفيضات الطوعية في الإنتاج التي قادتها السعودية خلال الشهرين الماضيين، إلا أن أسعار النفط ما زالت تراوح مكانها وتحوم حول $75 للبرميل مؤخرا. فلماذا؟ بعض الخبراء يعتقدون بأن الأسواق تبالغ في توقعاتها المتفائلة حيال عودة نمو الطلب الصيني بعيد إغلاقات الجائحة، ويعزون ذلك إلى أن الاقتصاد الصيني قد شهد تحولات هيكلية تشير إلى أن الطلب الصيني على الديزل قد بلغ ذروته عام 2019، في حين أن الطلب الصيني على البنزين يقترب من ذروته المتوقعة في منتصف العقد الحالي بحسب هؤلاء. فاقتصاد الصين عقب الجائحة لم ينتعش بالقوة التي توقعها الكثيرون، بل إنه عاد ليتعثر مؤخرا. فبالرغم من أنه نما في الربع الأول من العام بأكثر من المتوقع، إلا أن بيانات شهري إبريل ومايو وحتى تلك الأخيرة لشهر يونيو كلها تقريبا تشير إلى تعاف أبطأ من المأمول. فمن أرقام مبيعات التجزئة إلى حجم الاستثمارات وصولا إلى المبيعات العقارية، جميعها جاء مخيبا للآمال في يونيو، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني لن يسجل أي نمو يذكر في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وبالرغم من بعض التدابير التحفيزية التي اتخذتها السلطات الصينية مؤخرا، إلا أنها أخفقت في إقناع الأسواق بفاعليتها، حيث خفضت مؤخرا أكبر شركة نفط وغاز صينية CNPC من توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام، من نمو ب5.1% توقعتها سابقا في مارس الماضي إلى 3.5%، ليصل الطلب إلى نحو 14,800,000 برميل يوميا. ولكن بالرغم من تلك البيانات الاقتصادية المخيبة والشعور العام السلبي لدى الأسواق تجاه التعافي الصيني، فإن أرقام الطلب الفعلية على النفط ليست بهذا السوء، بل على العكس. فقد استهلكت الصين في إبريل الماضي مستوى قياسي جديد من النفط الخام بلغ نحو 16 مليون برميل يوميا، مدفوعا بعودة الشاحنات إلى الطرقات والرحلات الجوية المحلية إلى الأجواء. ولكن ومع ازدياد التوقعات بانخفاض مستويات التضخم عالميا، أصبح النفط الخام كسلعة وكمعظم السلع الأخرى أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة مع اقتراب نسبة الفائدة من ذروتها، ما يجعل استثمارات مالية غير السلع أكثر جاذبية كالنقد والسندات، وهو ما ساهم بانخفاض صافي المراكز المراهنة على ارتفاع أسعار النفط في العقود الآجلة للانخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. ولكن بالرغم من ذلك ما زال من المتوقع أن تقترب واردات الصين من النفط الخام هذه السنة من مستوياتها القياسية المسجلة عام 2020. فهل يستفيق التنين الصيني ويعيد إشعال أسعار النفط في النصف الثاني من العام؟
نتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في مستقبل الطاقة. هل صحيح أن الطلب الصيني على البنزين سيبلغ ذروته خلال 2 أو 3؟ أهلا بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة. إذن الصين ستكون مفتاح رئيسي لأداء أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام، وقد تكون نقطة تحول للسوق النفطية وتعافيها تماما من كبوة الطلب خلال الجائحة وعودة الطلب العالمي إلى مساره الأساسي. ولكن كل ذلك يتوقف على وتيرة النشاط الاقتصادي الصيني وتعافيه. فما هي آفاق طلب الصين على النفط هذا العام؟ وهل هناك تباين بين تعافي طلبها على البنزين ووقود الطائرات من جانب وبين الديزل من ناحية أخرى؟ وكيف كان أداء الصين الاقتصادي مؤخرا خاصة في الأسابيع الأخيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها على رئيس قسم آسيا والطلب العالمي في S&P Global كانغ وو. لنتابع. Thank you very much. From the objective perspective, China is recovering, partially because of last year was a severely locked down, and this year, when everything has opened up since the end of the last year, everything is back to normalize. The major concern, the major thing is expectation. When the market expects China to recover at a certain speed, if China is doing better than that, that is considered bullish. If China is doing not as good as what is expected, it's considered bearish. So the fact is, if we only talk about the recovery ranging from the economy to the energy sector to oil demand in particular, China is recovering. And the speed of the recovering is okay. However, it is underperforming, performing than the expected speed as some or many analysts or market saw at the beginning of the year. That's what happened. So indeed, after the first quarter of the year, April, May, and the part of June, there's some kind of slowing down of the delivery of the Chinese economy. دكتور وو، ماذا عن توقعاتكم لنسبة النمو الاقتصادي الصيني في النصف الثاني من العام؟ وبالتالي كم ستبلغ نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي في الصين هذه السنة؟ Yeah, after the official GDP of 4.5%, first of all, we assess the S&P Global Commodity Insights. We assess the whole year China recovery, the GDP growth will be 5.5%. So that means that China needs to deliver better than 4.5% for the rest of the year. Even for the second quarter, because last quarter was a lower growth. So even with under-expected performance of the April-May, China's GDP may not look bad because of comparable basis. So for the whole year, we are looking at 5.5% growth of GDP for China. في ضوء الأرقام الاقتصادية الضعيفة مؤخرا، ما هي إذن مؤشرات الطلب الصيني على النفط خلال نفس الفترة؟ That's a very good question. We think that oil demand behaved a little bit differently. And last year when the China's GDP growth was 3%, which is already lowest in many years, the oil demand declined by 500,000 barrels per day, which is not just slowing down, it's a decline by 500,000 barrels per day. For that matter, this year, China's demand growth of oil is higher than expected because of the huge decline, and mobility was one of the major reasons behind the decline of last year. So this year we are looking at something like 900,000 barrels per day, or nearly 1 million if you put it this way. So that is half of that is making up the loss of last year. هل من الصحيح إذن دكتور وو القول بأن التعافي في الطلب الصيني
من قطاع النقل على البنزين تحديدا كان جيدا، وأن الطلب الصناعي على الديزل هو الذي خيب التوقعات. Generally, I agree with that kind of assessment. I want to add first is jet fuel. Jet fuel is doing far better than other fuels in China and elsewhere in the world. Gasoline is the second. So overall, in terms of mobility, people's driving and holiday season, the gasoline and jet fuel in particular, and gasoline are doing, jet fuel is doing very well. Gasoline doing okay. Yeah, gas oil and other commodities, they are associated with the overall economic activities, particularly manufacturing and construction, and even overall sort of people spending and this and that. So yeah, that is the one that is being concerned, and which is why China is probably considering doing sort of roll out some stimulus packages to stimulate that part of the oil demand or overall economy. كم سيبلغ نمو الطلب الصيني على النفط خلال النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول؟ وبالتالي ما هي توقعاتكم لنمو الطلب الصيني على النفط للعام 2023 بأكمله؟ Yeah, thank you. For to achieve over 900,000 barrels per day. Interesting thing is it's all because of the statistical comparison. Last year, the lowest point of Chinese oil demand was in around April, May. For that matter, for the first half year, I know we're not done yet. We generally see that China's oil demand growing about over 1 million, 1.1 million, or even 1.2 million barrels per day over last year, simply because the base was low. And for the second half of the year, we're saying that the year-on-year growth may be slowing down to like 700,000 barrels per day, put it this way, 700,000 barrels per day. That's where we see roughly 900,000 barrels per day come from. It's kind of uneven because last year partially recovered by the end of the year, but severely impaired at the early part of the last year. دكتور وو، بعض المحللين يتبنون نظرية تقول بأن الطلب الصيني على الديزل قد بلغ ذروته منذ سنوات، وأن طلب الصين على البنزين سيبلغ ذروته منتصف العقد الحالي. ما رأيكم بهكذا فرضيات؟ We generally see the similar trend. The interesting thing is for this year, we talk about this year, when we finish, gasoline will be demand will be probably slightly above 2019 levels, the pre-COVID, but diesel will still be under 2019 levels. However, we see that there are still China still has room to grow for a couple of more years in terms of diesel. By 2024, diesel may be on par with 2019, but generally there is no much more room. Maybe we see going to 25. That's about it. Gasoline carry a little bit longer. So overall, we see like around the fuels portion, not overall oil demand, because China needs quite a bit of oil demand for petchem feedstock. So the fuels portion of the oil demand in China maybe around like 2026. No more than 27 to see the peak of the demand. في ضوء الضغوط التي تشهدها أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، هل تتوقع أن تقوم الصين باستغلال هذه الفرصة لبناء مخزوناتها؟ Thank you. I think this is been going on for a while, not just now. It is, of course, they go up and down a little bit, but generally has gone up for the past several years, not just now, since the pandemic. Oil prices had plunged in certain time. China did take the opportunities to build up inventory for the past several years. But when the time comes when there is a price hike and other things, commercial decision made by individual oil companies, they also draw down, right? When oil price fast going up, they also draw down the inventory, try to take advantage of the lower cost inventory. But generally is about right. China probably has accumulated enough, at least for now, or maybe not enough, but a large amount of oil inventory
reserves for the past several years. التوقعات للطلب العالمي على النفط لهذا العام تشهد تباينا حادا. ما هي توقعاتكم للطلب هذا العام والعام المقبل، وهل شهدت تلك التوقعات أي تعديلات مؤخرا؟ Right. We see this year and a part of next year that oil demand is driven in terms of region is Asia. Asia means China, but also you add South Asia and Southeast Asia. So Asia, including China, we see this year drive like 70% of the 2 million barrels per day of oil demand growth we see for 2023. So 2 million barrels per day we see for this year. And next year is moderated a little bit, but still 1.9 million barrels per day, even though the role of Asia is kind of slightly lower. But we see given some improvement of the global economy after 2023, we see some kind of improvement of the demand in countries like the US and a region like Western Europe. So those regions will improve a little bit. So overall, we see 1.9 million barrels per day of demand growth in 2024. ما هي في رأيك دكتور وو الأسباب الرئيسية التي ضغطت على أسعار النفط بالرغم من التخفيضات المتتالية في الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس؟ We feel that the oil market prices are driven by fundamentals and market sentiment. So the market sentiment is more or less dominating. We are in a critical juncture because the fourth quarter of the year usually is a lower demand growth globally, while supply is just built as normal. And now we are turning into the summer. We do see that fundamentally the market is tightening up. However, the market doesn't see it. The market is looking for signals. So until the market see a really tightening of the global inventory, the market look for things that in a different way. When there is a supply issues, and then any sign of the economic weak of the economy send the signal to the market. I think currently that is influence, but we do feel that the fundamentals are tightened up towards July, August. Not the whole year, not towards the end of the year, because end of the year, the inventory may loosen up again, become loosened by the end of the year. But July, August, and September, we'll see maybe the test to see that oil price may go up again. أخيرا، في ضوء ما سبق من حديثنا، ما هي توقعاتكم لسعر خام برنت مع نهاية العام الحالي، خاصة في ضوء امتحانه مؤخرا لمستويات $70 للبرميل؟ Yeah, so if in a short period, in a short term, for the next 2 or 3 months, given our analysis that we see inventory tighten up, we see that on an average basis, on monthly average, we see the dated Brent maybe return back to $85 or above, like $86, $87 in the coming month. But we'll ease up towards like $82, $83 by the end of the year. And next year, we probably will see the repeat, like a week in the first quarter and getting turned around in the beginning of the second quarter and then in the summer. So average, we see that the next year, the oil prices is about $84 around that. Surprisingly, that is about the same as this year. So it's more or less 23, 24. The dated Brent average out, other than the volatility, average out about $85, maybe $84 on average for both years. That's like down from $101 average last year. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. للمزيد دائما تابعونا على تويتر تحت وسم #مستقبل الطاقة. يمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقاتنا على العربية بودكاست. أما لمشاهدة حلقات البرنامج كاملة زوروا موقعنا على الإنترنت العربية.net/programs. إلى اللقاء.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.